Perfectly or elastic collision. A particle S1 of mass m1 and moving with a velocity v1 enters into a head-on collision with a particle S2 of mass m2 and velocity v2. Our objective is to find v1 prime and v2 prime, the respective velocities of S1 and S2 after collision. يعني برجع بعيد، نحن هدفنا our objective هدفنا is to find v1 prime and v2 prime. مثل ما اتفقنا من قبل، شو يعني collision؟ Collision is one of the applications of conservation of linear momentum. يعني collision يعني we must apply the principle of conservation of linear momentum، يعني P before collision equal P after. ماشي، هلا بنقول شو يعني elastic collision. مثل العادة the linear momentum of the system S1 S2 before collision is P before collision equals to M1 V1 plus M2 V2. Linear momentum of S1 plus linear momentum and S2, and the linear momentum is the product of the mass and velocity. Similarly, the linear momentum of the system S after collision, P after collision, linear momentum of S1 which is M1 V1 prime plus linear momentum of S2 which is M2 V2 prime. Now, step 1, we apply مثل ما قلت لكم collision regarding the type of collision. شو ما كان type of collision. Collision يعني linear momentum is conserved. During collision the system S is isolated. هيدي بأي سؤال conservation لازم بدنا نكتبها. Sigma F equal dp by dt equal 0, p equal a constant, the linear momentum is conserved. P before collision equal P after collision. بتحطهم equal لبعض. M1 V1 plus M2 V2 equal M1 V1 prime plus M2 V2 prime. برجع بعيد. What is meant by head-on collision? Head-on collision يعني the velocities are collinear. The collision takes place only along x-axis. Now, M1, we can write this relation in its algebraic form without vectors. So, M1 V1 plus M2 V2 equals to M1 V1 prime plus M2 V2 prime. هلا مثل ما شايفين عنا هون نحن برجع بعيد our objective is to find V1 prime and V2 prime. هلا هون ما بقدر كمل لأنه we have two unknowns, one equation. If we need to find two unknowns, V1 prime and V2 prime, we need two equations. هلا الفيرست equation على طول from conservation of linear momentum. شو عملنا هون؟ اللي فيهم M1 حطيناهم على ميلة وحدة، يعني M1 V1 minus M1 V1 prime equal M2 V2 prime minus M2 V2, and we take M1 as a common. بصير عندي M1 V1 minus V1 prime equals to M2 V2 prime minus V2. هيدي equation 1. Now we need another equation. من وين بجيب تاني equation؟ نحن we are discussing elastic collision. What is meant by elastic collision? Elastic collision يعني the kinetic energy of the system S1 S2 is conserved. يعني in addition to linear momentum collision we apply conservation of linear momentum. Elastic collision يعني كمان the kinetic energy of the system S1 S2 is conserved. يعني kinetic energy before collision equals to kinetic energy after collision. Before collision kinetic energy عنا of S1 plus F plus S2. After collision كمان عندي kinetic energy of S1 plus F2. kinetic energy equals to half mv squared. Before collision عنا half m1 v1 squared. For S2 half m2 v2 squared. After collision عنا half m1 v1 prime squared plus half m2 v2 prime squared. ليك شو بعمل هون؟ أول شي بقدر أعمل remove للhalf كلهم، بشيل نصاص. We multiply the whole equation by 2. We get rid of half. بصير عندي m1 v1 squared plus m2 v2 squared equal m1 v1 prime squared plus m2 v2 prime squared. هلا شو بعمل؟ اللي فيهم نفس الام باخدهم على نفس الميلة. بصير عندي m1 v1 squared minus m1 v1 prime squared, and we take m as a common factor. تاني سايد صار عندي m2 v2 prime squared هيدا، وبجيب هاي لهون، يعني هون هاي جبتها لهون وهاي جبتها لهون.
وباخد هون M1 common هون M2 common بصير عندي M1 V1 minus V1 prime squared M2 V2 prime squared minus V2. هلا we apply the identity A squared minus B squared equals to A minus B into A plus B. بصير عندي M1 V1 minus V1 prime V1 plus V1 prime equal M2 V2 prime minus V2 V2 prime plus V2. هلا صار عندي two equations. ماشي عطول هو ثابتين. يعني هلا انتو لانه هيدي اول مره ليكتشر عليه بهمني تعرفوا الاستراتيجي شو هن البروسيجر شو هن الستبس اللي بدي امشي فيهم وبعدين بتتعودوا عليهم. بيبقى الماث على طول. elastic collision كيف بيشتغل elastic collision؟ step 1 we apply the conservation of linear momentum we find equation 1. step 2 the collision is elastic we apply the principle of conservation of kinetic energy we get equation 2. Now we divide equation 2 by 1. We divide this equation by this equation. يعني left side over left side right side over right side. إذا بعمل division لهول two equations M1 بتروح مع M1 V1 minus V1 prime بتروح مع V1 plus V1 prime ومن هيدي السايد M2 cancels M2 V2 prime minus V2 cancels V2 prime minus V2 we get V1 plus V1 prime equals V2 prime minus V2. Now V2 prime is equal to V1 plus V1 prime minus V2 we get equation 3. هلا the final step we plug 3 in 1. Now هيدي equation 1 اللي طلعت معي وهيدي equation 3. Now we plug equation 3 in 1 يعني we replace V2 prime by V1 plus V1 prime minus V2 prime. هلا صار عندي unknown واحد اللي هو V1 prime. هيدا math بشتغلون. اخر شي بيطلع V1 prime equals to M1 minus M2 over M1 plus M2 V1 plus 2 M2 over M1 plus M2 V2. وهود الفاينل results بيطلعوا similarly. وفي كمان from equation when we divide 2 by 1 في يقول V1 prime equals to V2 prime plus V2 minus V1 and we solve for V1 prime and V2 prime. مثل ما قلت لكم هيدا ماث. انتوا لازم تفهموا الاستراتيجي البروسيجر كيف بيشتغل elastic collision. هلا رح صوركم فيديو ابليكيشن لحال على طول. elastic collision لانه collision linear momentum is conserved ولانه elastic collision kinetic energy is conserved. كيف بيشتغل؟ اول شي we find equation 1 by applying the principle of conservation of linear momentum. 2 we find equation 2 by applying the principle of conservation of kinetic energy. صار عندي equation 1 equation 2. step 3 we divide equation 2 by equation 1 بيطلع عندي equation 3 والفاينل step we replace equation 3 in equation 1 and then we find V1 prime and V2 prime.